Good day to all. In this Jana's coaching, today's we are going to see GST input tax credit. You know GST. Earlier we covered all this topic, goods service tax. See, this is a total. In a company, particular company, produces the goods and sold the goods to various customers. So various customers, by way of cash or on credit basis, the sales occurred. So this is total output value. For example, this is 5% category of GST. This is value 10 lakhs and tax is 5%, means tax payable is 50,000. And for second customer, for 5 lakhs, rate at the rate of 18%, total GST amount is 90,000. Total put together, see, 1,40,000. This is, for example, I have taken only 2 customers, 2 transactions. So what are all the so many pages or so many customers are there? The company made sales to the various parties, and all this total put together, we have to add everything. So in this our example, 50,000 plus 90,000, total 1,40,000. From that, what are all the products we have purchased from the vendor? From the vendor for our manufacturing purposes. This is underlined. For our manufacturing purposes, the material has to be purchased. If without manufacturing, for using office purposes, that cannot be take input tax credit. Only for manufacturing goods. For that purposes, if any material purchases that purchased from various vendors, so total invoice number wise, we have to take all the list, and that, for example, the total amount of GST amount only comes to rupees 80,000. So 1,40,000 output tax, input tax is 80,000. From the output tax, we have to deduct this input tax. The balance 60,000 only has to payment to the government. Now you can understood the concept. The earlier we paid only for the goods sold. What are all the percentage? 31% or 25%, like that. Earlier in 1959, Tamil Nadu general sales tax was there. Then that value added tax, this came into the picture. So exist TNGST abolished and value added tax introduced. So this value added tax, similarly, that there also the input tax credit facilities was there. Now the government of India introduced this goods service tax. Same concept, input tax credit. After this deducted amount from the output tax, the net amount is payable to the government. This is the transaction. So what are all the criteria or condition for availing input tax credit, ITC? What are all the criteria? Under which circumstances one has to avail input tax credit? So any purchases from the any vendor to be supported by the invoice or debit note. Without any invoice or debit note, if money paid, that means without any GST invoice, that means that cannot be considered for input tax credit. The back paper as supported by the invoice or debit note. This is the first criteria. Second one, the material has to be received in the company stores. Without receipt of any material, simply preparing the invoice, that will not be serve the purpose. So material has to receive in stores. So received goods are
services has to be rendered. For that only invoice has to be prepared. Without rendering services or receipt of goods, the invoice should not be accounted for input tax credit. Number third, tax charged by the vendor has to be paid to the government. For example, you are the manufacturer and you are selling the goods. You are purchasing some materials from my side. Say my name is Janarthanan and Co. See, this is my company's name, for example. So in the invoices, Janarthanan and Co., what are all the contents, title of the goods? That is your company name, address, your GST TIN number, everything will be mentioned. Then only what are all the materials supplied by me to you, and what are the quantities, what is the rate, what is the value, what is the tax percentage, what is the tax. Everything will be mentioned in that invoice. Then only this has to be accounted by you. Then, for example, I raised the invoice on you. So the amount has to be amount collected from you, total amount including tax collected from you. That tax portion I have to remit to the government on due date, stipulated due date. If the stipulated due date of 20th of the next month, if I have not submitted my payment to the government, then if you take input tax credit, the sales tax department will question you, because he has not paid, then why you claim this input tax credit? Like that, the question will ask, you have to give explanation. So these are all the criteria. Then fourth one is furnish the return under section 39. This furnish under section 39, both myself and the person that return has to be submitted to the government. Sales tax return has to be submitted to the government. Unless these four conditions not fulfilled, you should not able to take input tax credit. Most of the persons in our YouTube channel, they are asking me to translate in Tamil language. Under these circumstances, now I am translating everything in the Tamil language. அன்பு மாணாக்கர்களே, இப்பொழுது பொருள் விற்பனை மற்றும் சேவை வரி அப்படின்றத பற்றி நம்ம ஏற்கனவே யூடியூப் சேனலில் ஜனாஸ் கோச்சிங் யூடியூப் சேனலில் பார்த்துருக்கோம். இதில் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொருள் வாங்கும்போது செலுத்தப்பட்ட வரியை பொருள் விற்கும்போது செலுத்தப்பட வேண்டிய வரியிலிருந்து கழித்து மீதமுள்ள தொகையை அரசாங்கத்துக்கு செலுத்துவது பற்றி ஒரு விளக்கம் கீழே கொடுக்கிறேன். இங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் விற்பனை செய்யப்பட்ட விவரங்கள். ஒருத்தருக்கு நம்ம 10 லட்சம் மதிப்புள்ள ஒரு பொருளை 5% வரியில், அதாவது 2.5% அந்தந்த நகரத்திற்கு அந்தந்த மாநிலத்துக்கு உண்டானதும், அடுத்த 2.5% மத்திய ஒன்றிய அரசுக்கும் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் இரண்டும் சேர்த்து மொத்தமாக 5% என்று குறிப்பிட்டுள்ளேன். இந்த 10 லட்சம் மதிப்புள்ள விற்பனை தொகையில் 5% கணக்கிட்டு 50,000 ரூபாய் வரி. இது அந்த எவருக்கு பொருளை நாம் கொடுத்தோமோ அவரிடமிருந்து, அதாவது 10,50,000 அவரிடமிருந்து பெறப்பட்டு இந்த 50,000 ரூபாயை நாம் செலுத்த வேண்டும் அரசாங்கத்திற்கு என்று வருகிறது. அடுத்தபடியாக அடுத்த
ஒருவருக்கு 5 லட்சம் மதிப்புள்ள ஒரு பொருளை விற்பனை செய்ததன் மூலமாக 9% அந்தந்த மாநிலத்திற்கும் 9% ஒன்றிய அரசுக்கும் சேர்த்து ஆக மொத்தம் 18% 90,000 ரூபாய் இது வரியாக விற்பனை மற்றும் சேவை வரியாக கணக்கிடப்பட்டு அவரிடமிருந்து 5,90,000 பெறப்பட்டு இந்த 90,000 அரசாங்கத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையாக கருதப்படுகிறது. இப்பொழுது இந்த உதாரணத்தில் 50,000 90,000 இரண்டையும் கூட்டினால் 1,40,000 வருகிறது. இது இப்படியே இருக்கட்டும். இந்த நாம் ஒரு பொருளை தயாரிப்பதற்கு பலரிடம் இருந்து பல பொருள்களை பலவித விகிதங்களில் உள்ள வரி விகிதங்களில் நாமல் பொருளை வாங்குவோம். அதற்கு அவர் அந்த விற்பனை பட்டியல் என்னும் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸை கொடுப்பார். இதை அடிப்படையாக அங்கீகாரமாக அதிகாரமாக வைத்துக்கொண்டு நாம் அத்தனையும் கூட்டி வரும் தொகை உதாரணத்திற்கு ஒரு 80,000 ரூபாய் வரியாக நாம் அவருக்கு செலுத்தி இருக்கிறோம் என்றால் இந்த 1,40,000 ரூபாய் நாம் விற்ற தொகையிற்கு உண்டான விற்பனை வரி. இதில் நாம் பொருளை வாங்கியதற்கு தயார் பண்ணுவதற்காக செய்யப்பட்டது. இது அலுவலக காரணத்திற்காக நாம் ஒரு பொருளை வாங்கினோம் என்றால் அதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. அது விற்பனை, அதாவது உற்பத்தி பண்ணுவதற்காக மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும்போது அது 80,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம். 1,40,000 இருந்து 80,000 கழித்தால் மீதம் உள்ள தொகை 60,000 ரூபாய் மட்டுமே நாம் அரசாங்கத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையாக வருகிறது. இது இப்படி நம்ம ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம பே பண்ணுறதுக்கு என்ன விதிமுறைகள் அப்படின்னா, நாம் எந்த பொருள் வாங்கணுமோ, ஒருத்தர்கிட்டேருந்து பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் வாங்கும்போது அந்த விற்பனை பட்டியல்னு சொல்லக்கூடிய டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இல்லைன்னா டெபிட் நோட்டுன்னு போடுவாங்க, பற்று புத்தகம், அது இருக்க வேண்டும். அடுத்தபடியாக பொருள் நாம் பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும். பொருள் பெறாமல் சேவைகள் செய்யாமல் நாம் அந்த விற்பனை பட்டியலை அந்த இதை வச்சுக்கக்கூடாது. இது இரண்டும் முக்கியமானது. அடுத்ததாக நாம் யாருக்கு பணத்தை கொடுத்திருக்கிறோமோ அந்த எந்த பொருளை வாங்குவதனாலே உண்டான வரி அவருக்கு செலுத்தி இருக்கிறோமோ அந்த நிறுவனம் அரசாங்கத்திற்கு பணத்தை செலுத்தி இருக்க வேண்டும். அது சட்டம், இதன் சட்ட எண் 39 படி அவர்கள் இதற்கு உண்டான பட்டியல்கள் எல்லாம் ரிட்டன் என்று சொல்வார்கள். அன்று அந்த ரிட்டன் என்று சொல்லக்கூடிய மாதம் கொடுக்க வேண்டிய விவரங்கள் அடங்கிய பட்டியலை இவர்கள் கொடுக்க வேண்டும். இதையெல்லாம் கொடுத்து இருந்தால்தான் இப்படியாக நாமல் அந்த விற்பனை வரியிலிருந்து பொருள் வாங்கிய வரியை கழித்து மீதமுள்ள வரிக்கு மட்டும் நாம் செலுத்த நமக்கு தகுதி அதிகாரம் உண்டு. அப்படி இதை உங்களுக்கு தமிழாக்கம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். இதில் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் என்னும் பாக்ஸில் நீங்கள் கேட்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டும், இது சொல்லும் விவரங்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பட்டனை அழுத்தியும், கமெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வருகிறீர்களோ அதை சொல்லலாம். விவரங்களை இந்த வீடியோ நீங்கள் உங்கள் சொந்தக்காரர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் தெரிந்தவர்களுக்கும் நீங்கள் இதை பகிரலாம். அப்படி என்று சொல்லி உங்களுக்கு you can subscribe this video, like this video, comment this video and share this video to all. Goodbye dear friends. Thank you.